So ku zo mu yi unboxing da reviewing Infinix Hot 30i. Duk da dai na buɗe ta a baya, kawai na ce bari in sake reviewing ɗinta ne yanzu tare da ku. So wannan wayan ai releasing ɗinta a March 31st, 2023 wannan shekaran, a lokacin kuma starting price ɗin shi ya fara ne daga naira 78,300. Ya taho da 128 GB of storage da kuma 4+4 GB of RAM. Sannan in ka buɗe cikin wannan kwalin wayan zaka fara haɗuwa da shi asalin wayan ne, sannan da wannan sticker ɗin. Ɗaya ina gama customer, ɗaya ma shi seller ɗin, ɗayan kuma ko ma brand ne, I cannot remember. So idan ka buɗe zaka fara haɗuwa da wannan pin ɗin wanda yake taimakawa wajen sa sim card kenan a cikin waya. Sannan bayan shi akwai cover na waya wanda gaskiya ya burge ni yanda yake manuwa, yake kama jikin waya sosai. So it's very tight to the phone. So next kuma akwai wannan type C wanda mun san wayoyin zamani yanzu da irin shi suke tahowa. Sannan akwai kan shi charger ɗin wanda yake tahowa da baki uku, zaka iya kwantar da ɗayan ma. Sai earpiece wanda na ji daɗin masu sayarwa ba su cire earpiece ɗin ba, inda muka sani yanzu masu sayarwa sukan cire earpiece ɗin waya. Sannan wayan nan bata zo da manual ba, ban sani ba yanzu wayoyi ba sa zuwa da manual ne. Sannan one important thing, design ɗin wannan wayan yana da ɗaukan ido sosai sosai, sabida bayan shi yana jan kanshi kamar wani mirror. Design ne sun yi shi mai jan ra'ayi sosai sosai. Daga ƙasa kawai wajen speaker ne da shi USB ɗin da kuma earpiece. Daga gefe wajen sa sim card ne. Sannan kuma ta ɗayan gefen wajen sensor ne, shi sensor ɗin shi ta gefe yake, sannan kunnawa ma a gefe yake, sai wajen ƙara volume da rage volume. Wannan wayan tana ɗaukan awa 3 idan har tana son ta cika fam da caji. Sannan kuma yana da refresh rate na 90 Hz. That means yana refreshing da wuri kenan. Sannan kuma camera ɗin shi ya taho da wani sensor na AI wanda yake recognizing environment, ko kuma ya recognizing abin da kake son ka ɗauka hoton shi kafin ka ɗauka hoton. Sannan ya taho da Android version 12. At this point sai na ɗan feeling they can do better, but still is good for the price. Sai kuma bayi da NFC, wannan kenan bayi da NFC. Na ina double tapping ne in ga yana kunnuwa da double tap, sai na ga bai yi ba, sai na kunna ta side, amma ina da yaƙinin ƙila akwai feature inda yake taimaka. Sannan kun ga ido uku gare shi, masu iPhone.